Hello everyone, welcome to Hindi classroom. Our today's topic is Class 2, Chapter 8, Titli or Kali. Titli means butterfly, Kali means flower bud. So, Titli or Kali, butterfly and flower bud. So, हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली. हरी डाल means green branch. लगी हुई थी means it's there. नन्ही सुंदर एक कली. नन्ही means tiny, small. सुंदर means beautiful. एक कली means one flower bud. So, हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली. A little beautiful flower bud is there on a green branch. तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली. तितली means butterfly. उससे आकर बोली. आकर बोली came and said. बोली means said. तुम लगती हो बड़ी भली. बड़ी भली means so sweet. So, तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली. The butterfly came and said to the flower bud that you are so sweet. Next. अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो. अब जागो. Now wake up. आंखें खोलो. आंखें means eyes. खोलो open. Open your eyes. और हमारे संग खेलो. और means and. हमारे संग with us, with all of us. खेलो play. So, अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो. Now you wake up and open your eyes and play with all of us. फैले सुंदर महक तुम्हारी महके सारी गली गली. फैले means spread. सुंदर means beautiful. महक means fragrance. तुम्हारी yours. महके सारी गली गली. सारी गली गली means all over the streets. गली means streets. So, फैले सुंदर महक तुम्हारी महके सारी गली गली. Let the fragrance spread all over the streets. Next. कली छिटक कर खिली रंगीली तुरंत खेल की सुनकर बात. कली छिटक कर. छिटक कर means by shaking itself. खिली रंगीली blossomed. तुरंत खेल की सुनकर बात. तुरंत means quickly, suddenly. सुनकर hearing that. So, कली छिटक कर खिली रंगीली तुरंत खेल की सुनकर बात. When the flower bud heard the sound of playing, it quickly shook itself and blossomed. साथ हवा के लगी भागने तितली छूने उसे चली. साथ हवा के. हवा means wind. साथ हवा के with the wind. लगी भागने. भागने means actually the meaning is running. But here in this case लगी भागने means waving. भागने means waving. तितली छूने. छूने means to touch. उसे चली. So, साथ हवा के लगी भागने तितली छूने उसे चली. To touch the flower, the butterfly flew towards the flower. So, this is the poem. So, a flower bud which is not getting blossomed. So, the butterfly asked the bud to blossom and spread its fragrance all around the streets. Then the butterfly also said that if you wake up and blossom, then we all can play together. Hearing that, the flower blossomed and started waving with the wind. When the flower blossomed and butterfly came running to touch the flower. So, that's all about the poem. Hope you understood the poem. Thank you.